The Junction, Ewagidwa. Malaika Institute. We teach people how to work. Registration is in progress. Call us or 0776 132232 or 0712 587 603. Visit us on the web at www.malaikainstitute.com or Facebook at Malaika Institute. Good evening, tukwaniriza nnyo ku Junction ogambo kyeyo gy'oli gy'osinzidde okuba ng'okiraba. I hope you're doing well era nga buli kimu kitambulira bulungi nga kigendera bulungi. Auntie, Makula and Parvin. Our topic of discussion olunaku olwaleero twebuuza, what are some of the pointers of a toxic relationship? It could be a relationship with a spouse, it could be a relationship with a friend, it could be a family relationship. How do you know that now this is toxic? Take it to our Facebook page and let us know. Sagala werabire Junction etusibwa kaba Malaika Institute. Malaika Institute is an institute eyewayo okubange creating irakade osome ogenda okutuuka okuvaayo nga you are a job creator and not a job seeker. Bakubireko for more information ku 07716132232 oba 07558132232. Yes. What are some of the pointers of a toxic relationship? Mugamba mukyabe mkuchichi. This is a toxic relationship between me, Makula, and Auntie Sue. Temumfaako. We love you. Okay. We do love you, woman in red. So red is my favorite color, you guys. Even when I wear it, like even like that, there's a time I even thought about putting red curtains in my bedroom. You should. That's when I realized Chisu sees that. I'm always thinking red, like what red, what While we're red, I to maroon. I think they're okay for bed sheets and curtains with the light says zirichi. Warm, warm light. Give it a try. That's a go ahead. I'm gonna do a red bedroom. Then take a red lights. No. This warm light. Then I wear red lingerie and just come on like oliokolabo omukwano bwe gunyinyiitira bed sheets nga za maroon bw'oba tokoze that is it Egyptian cotton then do that satin silk ojjako obujulizi yalimanya kyalikuwa nino njagala mumanyi nti bye baŋŋamba nga kamera tekuliko bisukka wano bano abantu baba bantendeko ebintu mbono nga nebakwata kano kuteeke wano addayo nga talina kyalina kukola nga buli kimu kimanyi naye nga bwe tubimuyigiriza naye ate alina byatuyigiriza nga bya ddala kizibu nga bya .com naffe oluva wano sijja kulabira nali muntu ayagala nnyo ng'oggyeko ebilanjari ebyo bilanjari ebyo abamu twambala gundi gawuni waliwo buno obutete by'abafumbo bimanyi sibimanyi anti oyambala gawuni naye nga munda mulimu akantu weeyambalire gagoye bifaanagana byakumu kibuga obitebe ebyo byakazi abafumbo ebyo weetegera munda oba weeteze bannanga bakazi tukendezeeko kisusse anti kakati munnange munda oba weeteze okay nga kungulu oyambaliddeko gundi nawe nga munda weeteeseteese munda weetegeka byambala ebyo byonna byonna munda tossaamu kintu it's okay. But not every day, baby. Tuwumuzemu tubikekereze. Tubimuzemu. Yeah. Even when you want to be decent, like be decent in another way. Biriya bwe bityo biri mu kibugo bingi. Kalinga katenji si katenji biva mu Tanzania. Waliwo ebiriyo ebirungi bungi nnyo. Bijja mu buli kala. Abawala bato babyambadde, abafumbo babyambadde, abawala omanyi gundi babiyita Birina erinnya naye waliwo ekisukka abakambi nga bagamba after wearing this dress when your husband leaves you oba you complain something like ekitete kye nali nyambadde naye bambi mutuleke muffe kubanga obukiwa mirembe and then don't know your body shouldn't breathe if it over breathes like every part of your body just goes. Don't release it in that dress, man. It's not okay. Auntie, so how are you? I'm okay, thank you. How are you? Bali batya? Je bali balungi bakula bweru gwanga. Ata bali abasomere Taki. Nabo je bali bulungi. Mukama mulungi. Tugenda ba organizing irayo ka upkeep. What currency do they use?
My son has a bakosa Takeshi era kujewa senga ye Parvin yangambye muleke kati ono ye I'm the cool auntie. The cool auntie. Imagine this boy ali wa myaka 15 nga ina crush ko 18-year-old. Then the cool auntie says it's okay. It's okay. It's a way of raising. Until tebacha mumpulirize ko kale just for a moment. It won't make sense, but eventually one day it will make sense. That we are in an era whereby if you force and enforce, we are raised by so many medias. Until waliwo TV, waliwo internet, tulina abakwano, tulina abasomesa. Ochitegera. If you told him she's beautiful, yes, age is just a number, she will realize Ajoku realizing on his own. At least he's opening up to you. You're forcing him to find out, why is she chasing me away from an 18-year-old? She now curiosity, and you don't want that. No, you don't. It's okay, but don't you think she's a bit older than you? Abantu abasinga obungi kibalina okumanya nti abaami abasinga era abatulaba bwe bali emirundi egisinga their first sexual encounter is with an older girl. No, not every man. Most of them. Today encounter. Abawala abakulu eyo bakazi nzaabo ba neighbors abasinga abana balenzi abali mu nsi ya chama eyali mu nsi ya chama si kyogedde mu bubi naye kiri mu bubi their very first encounter they are approached by older girls. Omanyi lwaki sanenyeza omulenzi yakola Parvin akkiriza nti it's okay. No, Auntie Sue, ensonga lwaki sakanye na mwana omuntu alina crush ku muntu gwagamba nti 18. It's a crush. Secondly, waliwo 18 gw'osanga ng'alinga owa 12 mu ndabika ng'owa 12 alinga owa 40. But have you seen your son? Man, he's so tall, so cute, so good looking. I'm scared. So tall, so cute. What are you scared? So understand. Hey. No, I think issue is we should really be scared. And guess what? Guess what? He's doing basketball at school now. Oh, it is over. I told your head teacher what is over? I live very good. I won't say it now. I'll tell you in 3 years what I meant. Do you know how you can be in school and you're like, but me, what's a basketball player? What? He buys shorts. Katinio, Uyo bamugulira gundi Calvin Klein and Bowman boxers. Ate zigira mu basketball. Auntie Mnayo, like it beauty comes from within. Within a little dawama, madam. Within confidence. Let me tell you, one time, now I was talking to him. Nemugamba, I think since you're light-skinned and good looking, you should marry someone that in a color yang your skin complexion. I was like, maybe ngalinga Auntie Parvin. You know. Like, I know. I know, yeah. Maybe because we understand each other. Like, maybe color Auntie Parvin. Yeah. Auntie Sue. And baby. Tomvaako nnyo kinene nnyo. Era bwe bayita abeerutoliyo. Mubaddugavu gy'oli. Gye tuli. Nze sera siri muddugavu nnyo ate nga balala. Nga baani? Balala. Yeah, nze nnimu akawe kati. I'm enjoying his teenage stage. Exactly. It's amazing to see. Yeah, it is amazing. And then he opens up getting share on girls. What? I'm thinking, I know what you're doing. Auntie Parvin, nerabira nti okubulira story. We went for dinner, family. Nga ina ne mukwano gwe, so we had gone to some place in town for dinner. So ne tula ku table ffe gye twaliko kwaliko 12. Nga ndije ne mukwano gwe. Height meant color yeyo. Momanyi. You saw him. As if twins. You saw him. So ne bafuna tebe yaabwe babiri. Mubasiwaza mulekana nnyo omuyina engeri gye mufaanana neyambaza ebintu ntu wikafutaani tabyagala ne bagamba tutakinge orders. Guess what? Ngasaba champagne and alcoholic. Buli omu bottle ye. They sat on a separate table. Then they asked for fruit salad nga kuliko bu yogurt. Kati tuba tutudde nga tuli kumbe the table across another table ya family. There were some cuties.
nga nawe wali mukwetega sisoni yakwetega beteze bali bete niringa abazadde tulabye tebategera nti naye ekintu kino ekitali kya bulijjo omukulu yangamba muleke let him explore. Watch from a distance, enjoy it, then guide him. Tomwesibaako togenda tuula naye tomubuuza byagenda kulya muleke bwe basazeewo nga fruits ze bagenda okulya be banaamanya ekiro nga then they will realize that, oh my God, we messed up. We should have eaten. Because there are some cuties, but I'm enjoying that stage. It's amazing. It is amazing. Yeah, I thank God. Nina gwe ninza omuwala agenda okwenkana Parvin. Zabete. She's going to be taller than because ozadde emyaka mito so mujja kwenkana mangu. Shall grow together. Going to the topic. What are some of the pointers of a toxic relationship? Toxic chechi. Toxic is something bad. If you asked me what are the pointers of a bad relationship, especially if it's like sexual a poisonous or courting, it's a relationship whereby the man doesn't love you but he doesn't want to let you go. And every time he sees you trying to move on, he pulls you back using certain things a psychopath would know about you because he has dated you for a long time. Woman equally yakukowadda akwagalako video. There is a lady, lady banange mukyala abamama waffe bamita Hajat Aisha Budo SS yakutumidde oluzungu lwo nenewozaako nemuga munange nasomera Kyebando primary yali ku Budo junior Auntie Su mpoza akasomero ko bakayita batya nyinza okuba ndinzeka Auntie Su like a weshimoni nze ndimu nagamba ate muli mubi nnyo naye olwa Parvin lwenjagala it's okay. No, but these women bogera oluzungu no zinaanza luzungu ndeka but at the end of the day like those abusive people that abuse you mentally because akwagadde banga amanyi that if I buy for Susan noodles I'm going to confuse her for even a moment. If I tell this girl that very bad. Probably Parvin likes money, if I come with like ones of money ajakusirika newemba mukubye or if I buy her a car like kwegamba omuntu na controlling ira mu situation MB Germany tojagala nawe tojagala but he has refused to let go. Abantu abamba manyo omuntu wa controllinga yagamba togenda wano tokola woti tolya naono totambula nono eyo control jeri ne waliwo control emotionally ng'omuntu amanye n'elimento nga yakuyiga nakugoloza nakutegeera n'amanya weaknesses so but to shut you, to put you down, to make you stay. To squeeze you in a position whereby you feel like you're not good enough, you're not worthy to be loved by any other person but them. Nga ne bwaba akugulidde mmotoka. Nga ne bwaba akugulidde mmotoka atodde ku kingi. Sinti agiguze mu bulumi kuba akwagala. Naye ayagala just osigalawo obeere kalogoyike. Yes, akusibirawo. Omanyi waliwo abasajja nga amanyi yo weakness. Kangeze, let's say my weakness is my family. Nti amanyi of course over more humble background. Abazadde bo tebalina kimala. Naye nga akimanyi akukubeeka ewamani naweerezayo sente. Then nakusibako mama nagamba ayagala gumirayo mpozi mami agenda mu ddwaliro ddi yamaze okukubajjo olwera akubuuza osobola omugamba badde anti kunaku bwetu ne bwetu because yamanyi you can't live without them ng'akozesa embeera gy'oyitamu oba gy'oyina bayinza okuba nga you a single mother a single parent olina omwana wo kati ng'omwana wo gwakozesa nga weapon against you gwe nobeera ng'osafaringa waliwo abakyala bempulira ne bagamba nti bagumidde ku baana that's wrong. Ekiriyo kubanga otandise kumaamira abaana tuzibbako obwana bwayo ne tubulya n'enkoko zenyini tuzeya abaana ne basigala bokka so omuntu oyo ng'akimanyi tolina gy'olaga because olinawo abaana. I need men to understand that these women or even women to understand that these men they are treating anyhowly were surviving without them. Era ekiseera kijja kutuuka nti omuntu ono omukazi ono omusajja ono ojja muziba amaaso omutulugunya omuziba amaaso naye bw'alitegeera bw'ati ekigenda mu maaso bw'alisituka n'agenda talidda. Ate n'ekirala I want also people to understand nti ayinza okubeera ng'akulaga nga atategeera kigenda mu maaso kwe kwesanga nti agenda kuyira olwejje lw'amazzi oba agenda kusalako ebitundu by'ekyama oba agenda kukola ekintu ky'olifa teweerabidde. People may be docile and dormant and they may seem to be flowing along with your tricks.
kumbe munda kikola kitokonta omuntu yenna bwonyigiriza ennyindo gireeta ki omusaayi kati while you do whatever it is you're doing just know abantu abo tebaba basiru it's just a matter of time for them to realize their independence they will be able to do whatever it is that it takes ate tagenda kuleka nga oyimiridde naawe ng'omu either ajja kuleka nga weeraliikirira olajja n'akomewo oba ayinza okuleka nga akutaddeko olubale waliwo kansoke ndeko okugera ku bakazi abasajja nga achievement yo efuuka threat gyali. That's a toxic wasoma okusinga ye maybe it's not toxic it is omusajja bw'aba nga acceptinga nga talina inferiority anyway for you Kati maybe it is okay. for you like because since here we come just to share our opinions and what we think of yes but I feel like you cannot celebrate who is threatened by someone most they claim men to are love if I achieve something and not it threatens me even with friends me. even family friends if family, you're threatened by my spouse. achievements that is a toxic relationship because Auntie so I need to feel comfortable to come to you and celebrate they've promoted me ogame what ngoli make excitement ndeke kubanga I'm walking on eggshells nga wena mugamba simanya agenda ku reacting atya bila bagamba nti omuntu waba single nga mukwano go tomugamba nti wafunye boyfriend that's toxic it means you're in a bad relationship tomugamba nti wafunye boyfriend ngate yeta nafuna to one extent ne bwaba alina celebrating ile n'omugamba nti yafunye boyfriend bwadalina era agenda kunyiga agenda kwatibwa ensaalwa. Those are toxic relationships. Those are very toxic. Yeah. Yes. Ate ekirala abantu let people not be so blind to some of those red flags. Kubanga emirundi egisinga omuntu ayinza n'okusanyuka nagati bannange congratulations naye nga munda mu ye tagenda kwagaliza. Bw'oba tokitegedde omunoonyerezeeko kakati naye kijja n'okkiriza mangu ebintuntu bw'ebityo. Kubanga omuntu ayinza okuba bambi nga genuinely akusanyukiddeko. One time nina omuntu gwe mumanyi nti oyina omuntu gwoba omanyi nti omumanyi so namusanga time when nali celebratingira nali simanyi kyayitamu so kati bwe namugamba ku kintu kye nali ngenza okukola she was happy nakiraba because nali mumanyi naye yalina moment ng'alina byayitamu ng'essaawa eyo yali tali mu position to celebrate with me nangamba I'm so sorry mpulira siri mu moods so nande nemuleka then ngendo okumanya nti abadde alina byayitamu so there are people you know nti Parvin era tali embera that is my person ne waliwo oligolaba era nga celebrating naye ebigambo nga waliwo akabulamu noga bannange Parvin benze eyo onoogisobola waliwo be bagamba tukola entondo ojja kuloga tokola entondo benze onoogisobola nze ndaba kale benze simbi abeera agikugamba emirundi egisinga aitha tavugangako oba alina emmotoka ngeri awo bambi ntonotono nga yamagulwana n'obwoba tolina but why would you ask a question like that mbona ogisobola we yasobolera kali akabokisi ke n'akavuga n'akogoloza yakayigirako kitegeeza yafuna enough training yafuna enough training okuvuga benzi n'agisobola kitwala ki okitegeera but then at the end of the day I like what you have said like omuntu abeera threatened by your success those are very very toxic people like if I came to you nekugamba nga omuntu kubanga ate oyinza okulowooza nti abantu abalina tebabeera threatened by people's success no ayinza okuba nga family member nojja n'omugamba mbu tebanaye nafunye internship probably ku social media n'omulaba nga anyumirwa nnyo okumusabiriza so now they feel like they're going to lose power over you exactly power is it your personality or character or just a bad they're heart? Just toxic people. You don't wish well for others you want to be the only giant in the family buli omu oyagala atambulire wansiiwo neera n'ogenda okulaba nga abantu tebagamba bintu byabwe babikola babikukusa like babikuyisaako under the rug because they are worried if I come and tell you you already have so much you already have the world but even the small achievements because you enjoy abantu okusaba you enjoy people bowing down for you you feel like every small achievement it's going to take that away and that cuts across to even husbands and wives sometimes nolaba omwami wo nga atandise ogenda mu gym n'omugamba ye kati gwe okolera kikabode sibaya bakukwanye wegatteko yambala obupijama naawe genda mu gym nofuna promotion ku mulimu omusajja nalowooza nti boss you must have slept with him that's the industry but why would you say such words to your wife
I think that you're living in the perfect that's having world. a really such a, a very negative toxic attitude. Yes, it's a very, very bad You're situation. trying to patronize her. You're trying to block her success. You're not being a lover boy. You're not being a loving person. You're reducing the potential. Opportunity esobola okwongerako omwami we n'agaano gimulaga ng'atya nti ajja kundekawo singa afuna ezo ssente. Nze nina omuntu gwe mmanyi. So omuntu bw'oba mu relationship n'omuntu atakwagaliza it's toxic. Yali ayina bosi we omupya gwanyumya naye. Era n'agamba n'ogamba munnange bosi mbadde nsaba omwami wange omufunire omulimu talina mulimu. Yali alina omulimu gwe yali alina nga mulungi nnyo era twagusabira ne tugufuna. Naye nga takyatufaako. Nga takyanfaako ng'akwataganye n'abantu abalala bangi nga nawakati akyaleeta ssente. N'ensaba nnyo omulimu ogwo guggwewo. Era ne guggwawo yakera bukezi bw'ati nga tewali alina kyamukoze. Na resigninga naye kati bosi nkwegayidde bambi omufunire omulimu twetaaga omulimu. Kati omukazi ng'oyo she's so dumb. Because the thing is, if your husband is not working, it you're means also not eating. Exactly. Ogena kuno naye kati ndisiza family enko yefiza bana zenzi sasula all the they way. Never think ahead. For boyfriends and girlfriends. And I was like, what? Waliwo bana abawala n'omwagala kati ngenda kugereza si kirungi okwegaana olubuto era si kirungi obutalulabirira. Naye nina emyaka gye ntunuulira abalenzi abato ng'omuwala advice yange eri nti omulenzi alabika okuba atidde responsibility. But the way you're going to handle the situation, yegenda okumuzza oba omugoba. Kati n'osanga omuwala mu bwongo bwe obunafu, n'agenda ku mulimu gwa essence, n'agamba yanfunisa olubuto nze takola kiki osuubira boosi okukola? Agenda mugoba. Ati boosi bw'amugoba omanye ekibaawo. Eyandibadde akuyamba aba takyasobola kuyamba. Oba oliawo twandifunye ba counselors ne batuuza wansi omwami oyo. Then we later on reconcile. Yes, exactly. And we find a balance. But we it's find not a going balance. to Kubanga abaana abamu abavubuka batya obuvunaanyizibwa. Yes, obadde tali ready yegase kikyamu kye yakoze naye abaana abawala mumanye nti you are part of the game. You know even before we go into the whole situation of alirubuto anonyeza wajja obuyambi, let's go back to the beginning. A man who loves you is going to respect you and your body because it's God's vessel. You know, there are certain things like okukozesa emirimu nga he hasn't put a ring on it. It's madness. That's toxic. Mwekolere emirimu gyammwe naye temujjanga mutukaabirira. Those are pointers. Omanyi omusajja okukaddiya engalo nga tusibbaawo. N'amaana atandika okugamba ina wakaddiwa engalo ofaanana bulalo empete neekunyumira ggwe. Naye he's the problem. Engoye gw'oli muzoza. All the sex positions ozimazeeyo at a very tender age. Ogenda kutuuka nga your whole private parts lost all their sensitivity. You don't function, you don't work. And elasticity. Anti bakusabudde naye nga nakusabula ate sigagenda he doesn't marry you. You get so some of these are pointers. We tend to ignore them, but a man is using you Monday to Monday. Okay, if you enjoy my body that much, why don't you make it official already? Like why are you doing it Monday to Monday? Year 1, year 2, year 3, and you guys. And one thing that most of the men, or probably even women, girlfriends, boyfriends, take so much for granted. They forget that omuntu gwe weesigisiza obwerere bwo, it's the last that you can give someone. If you can be able to give them your naked treasure, okay? Treasure. How about formalizing, like you said earlier? Kubanga omuntu w'omulagira obwerere bwo kitegeeza kye kisembayo. Kati why would you even give them your body when you're not even ready to take them for keeps? Thank you. Why would you still let them? Kubanga nze boba omuntu. On top of that, boba webakanga n'omuntu nga tonna bamuwasa. Tali official. Kitegeeza leero bwe yebaka naawe enkyera akyayinza okubaka n'omulala. Naluli ayinza. Tontekanga compete. Tewali commitment yonna. Omubiri gwange sisobola gukwekuumira gwe wekka ng'ate tulina kye waalaze kiraga. So I kind of think that people need to take their bodies a little more seriously, their emotions and mental a little more seriously, that every act has got a lasting memory that may never die, be it negative or positive. Someone reached out to me on my Instagram and she was telling me she was having a dilemma. She had a predicament of she was in a situation whereby one of the men was a provider, the other wasn't. Yeah, these are two men. Yeah, she's not sleeping with them.
she's not sleeping with them, but they're trying to get to know her. Oshegera, nti wogenda ku date, nga realizing one always quickly offers to pay the bill, the other doesn't pay the bill, amuleka awo angaz, nga tamuwonize na moni. You know, I can call you, hey, Aunt Soliwa, come on, we're gonna take you for lunch. Then I come and I'm like, the bill has come, you're paying 50K, I'm paying 65. Yeah, I called you. I did warn you. I did tell you. And I'm making you pay the bill. You get it? So I told her, I think that's toxicity. Because a person who loves you... that person has fallen in love. With the poor one. But badly. Nembogamba, the problem is a man who loves you has to make sure you are comfortable, has to provide. And it doesn't have to be money. Thank you. Nti omusajja kwagaje kugamba ye mukwano. Nadia gadde kubanga kutwala yoko but I have like a 20K. Can we manage like a walk in the park? Bane Jennifer msi by the time she resigned, yali atuteredde we ebinyumo around the city. There are benches and parks and everywhere where you can take pictures, just sit and take water, gano gebatunda mu buveera, gachaliyo. Njegali muchala. Okay, like better watch and a candle man. Vanilla water used to be nice. I wouldn't know, but enjoy that whatever kind of love that you want to enjoy. I like that. Ochari ku Junction. Tuchagendera drama. So eranga twebuza. What are some of the signs or pointers of a toxic relationship? Take it to our Facebook page, Toval. Soul Television, Femunyo. Okyali ku Junction, tukyagendera ddala maaso Auntie Makula and Parvin. Era nga twebuuza, what are some of the pointers of a toxic relationship? Relationship wakatiwo, probably, and whatever person. Because we relate with so many people. Nga bwoba nabo, you can't open up. You can't. You fear them. You fear telling them how you're feeling, how you feel. Jesus Christ. Waliwo abantu nga they can hold on to a grudge. Kati kangereze. Omwami wo oba mukyala wo bw'obanga oyina ekintu kye wakoze ng'okimanyi tekijja musanyusa. Omanyi kyangu nnyo mugamba nga mweyagala. No, honey, I'm so sorry I did this. I'm going to disagree with you, Makula. Because let me tell you. Not twice. Waliwo mistake esobola okukolebwa. Ng'omuntu akimanyi, this is your favorite shirt. N'agyokya. Bwe ngyokya n'enzija ne nkwetondera. N'okisigalako kwegamba ne bwe nkola y'ensobi endala bw'onsanga ngenda golola n'okizaako. You hold on to things obuntu ebimu ebyekisimu. You never let go. Bu grudges bw'oba n'abantu. You keep grudges. Buli kimu you hold on to grudges. Very beautiful point. Abeera yakuteeka ku level y'akasaati ke yagula obuguzi obusente. Wali abantu. Not even that. Like your point jarese njagadde. You hold on to grudges. There are people who hold on to grudges like the Montagues and the Capulets. You know where they come from? That's Romeo and Juliet. Nti family ya balina obuchawo. Ne bukaringa on to the next generation. On to the next. No mpalana nti su olwokuba abempeewo nabo lugave weddira ki? Nalwoga. Nalwoga weddira ki? Ani amanyi. Ati su tubuulire kye weddira. Wali walugave. Netsira mamba. No mpalana olwokuba abempeewo n'abemmamba tebawangula masaza. Okitegeera? No jails. No, I'm talking about it like that because I want you to realize how petty sometimes the issues can be. You're disappointing a brother. That it could be a family. It could be a family misunderstanding of Jaja waffe yagala nnyo muwala we Makula n'asosola Parvin na kati n'abaana be ne bajanga beewala like ne musitula grudges ezitayamba. That's toxic. If you can cut them off, you know they say family are people we are born with. We don't choose them. But you probably realized in 2022 that it's okay to protect your inner peace, your mental health. You can choose. Over the ozone layer. Like these days of song waba to body ticked off just like that. Our mental health like is just always tipped and disturbed. So whatever disturbs you, if you're looking for peace,
kindly, peacefully cut off that person. Don't be angry with them. Don't abuse them. Do not wish them well. But from afar, it's okay. And so when banga budi wondaba nzenga Parvin kunyiza. How about you avoid me? No, but you know what? I know Parvin is always at salt from this time to this time. I won't be there. Need be. But because you know every time we cross paths. Never abantu bakunyiza. Yes, oyinza obutadda mukolagana nabo. Ne lekera ukyogera. Stop holding the grudge. Stop holding a grudge. Let go. People like those because now we're all munyiza bagenda okukola. They are shortening their lives because how much memory do you have that can keep all that negative record? Those are toxic people. You see? Kubanga omuntu ono definitely agenda keeping on nga hurting abantu abalala because they are already negative within their minds. But they say packages and packages of negativity. So definitely they will put off negative behavior. Okitegera? So buterevu kati omuntu bwatyo agenda kubeera nga buli kaseera hatinga abantu abalala kubanga kati oyo omuntu n'okufa abajja kufa mangu kubanga omuntu a person who never lets go, a person who is not forgiving, it means you don't have peace in you. I mean you don't deserve any happiness or it just doesn't work. Essanyu na buli kimu kye twagala mu bulamu. It begins over, it starts with us and the people around us. That if you wish me well and I see it, and I wish you well, good things will easily come to me. They will. Good things will easily come to you. Because you're already to letting her off. Someone can notice good people. So anyone from afar, people with the opportunities, people with the gifts, and I won't lie that I haven't been given. Like, it's favor. Pastor Tugama favor. And see, I don't take it for granted because njirina with some people. And I appreciate it because not everyone is going to love you. Oh my God, Parvin, hey, woo, it's your voice. Small things because they can tell that even on a bad day, she'll put on a smile. Even on a bad day, she'll be encouraging. Because of what I'm going on with inside. Yeah. Those are toxic people. If you want okuntekako kyolina munda like oyagala broken people break others. Thank you. Something like that. Because you want everyone around you to hate that person. Oyinza okuloza obufumbo bugenda kubanga busigala nga muli ku bed of roses all the time. Wajizene tugenda kewa jajja mu nankani netutsoka tunyweza obufumbo babutambuliza ku ddogo omusajja omutambuliza ku ddogo inomuleka mukasala kubo bakasala kubo olaba eyo yogerako bannange bwe kijja ku kati abantu abakulu sekkotoka yani simanyi sekkoteka akoteka omuleka mukabala sente nakasala kubo bambi kibanga kizombi ani agambye buli akoteka omuntu ababala sente ate abo wala benna kusina mukwetega kwa betegamu omuntu ajja gukujjayo mu kukoteka mukwani akuwanika nekirala abantu abakulu abasinga kuba era muba musinga ku bantu emyaka bannange yes mumanyi through experience naye temumanyi buli kimu. Your experience is not my experience. Yes, temumanyi buli kimu. Bw'oba olina bye wayitamu mu relationship, mu life, nga olina omwana gw'olaba ayingiddemu eyo journey gy'olimu, bannange buli ssaawa gwe ebigambo by'olina byokka biri negative. Wetegeke. Abasajja mwegendereza. Abakazi kati abakazi tebakola ng'ekintu kyonna mukazi wo abadde tolina kibi ky'omumanyiiko n'otandika obbisuubira n'otandika n'obbiraba nga tebiriiwo. Omuntu asirise busirisi kubanga bagambye nti bw'asirika ategeeza kino. Alina ky'ategeeza. So nawe ne batandika okuttira amakago. I'm here to give everyone permission to cut off anyone who is like that. Please I don't care if it's and by cutting off I don't mean that be disrespectful, go and abuse them, but if that person messes with your inner peace, if that person instills just bad news or is a prophet of doom, cut them off. Reduce the time you spend with them. Cut them off. Cut them off until and then say more about to make 7 billion and more. Yeah. Cut them off, give yourself peace. Otherwise ogenda kubeera mu embeera bana efe waffe twali baavu jjajja gundi yatulangako emmandwa kitegeeza kati nawe waliwo ne bano nobeeranga weeraliikiriza waliwo bano nno ofumbirwa ddi ozaala ddi. No one wishes you well is going to torment you with a question that they know that you wanted to solve. Bannange ng'oluddewo omanyi ekintu olinayo bakwaneeyo
Banange teri banno kale. bonna emyaka gyo mwasoma nabo bonna babafumbiddwa babawasizza kyekigenda mu maaso tolinayo eyo bewasomanga nabo obumanyi obugamba nti anti kubanga munnange gye bali biwulira bannange omusajja tukufunire akubuze tukufunire bannange tukugatteko munnaana azaala bannange oli kukiye kiki tukole tutya tukuyiyize amagezi. People need to be very sensitive. No one will love you. Auntie, so if you ask me the first time, Parvin, are we okay? I understand. But if you see that my reaction then wasn't happy or I told you something that you know, Auntie kati that thing is otandika n'okutya okugendayo kubanga buli lwe bakulaba oba buli lwe ogamba nti ogenda gendayo permission just don't go there. But also the thing is Parvin abantu bano bayinza okubeera bantu bo. There's no way you're going to bury your father, there's no way you're going to bury your mother. Naye ndowooza nti osobola okunnyonnyola because there can be a toxic relationship nga kitaawo nga maama wo. Yeah. So for me, I think you need to understand them and explain to them. Eranga mama mami nchikolako. Eranga otyose mu myaka egitegeera that now daddy or mommy is being toxic. And now you realize that daddy or mommy are being toxic. Have a conversation with them. This is your parent. A humble one. Tell them that mommy, but you know they want to get married. Bebamwe. Waliwo bazadde nga tosobola tula naye mbu mami njagala fumbira naye musajja simulaba. Avoid your parents. Just send mobile money. Really kanawe. Avoid them. Auntie so wali abazadde fa abafa mutuze mugambe. Omanya abazadde batusindika mu wrong relationships. True. Auntie, you can't really avoid. Why era ne kusimu? Okay, not from relationship. You get into a relationship with the wrong person because of your parents. Me, what I would think is you would know how best to handle them, okay? You are way above them in levels of understanding. You're way above them in what is going on in your life. Brought it up. Because you can't let me avoid talk to the them. parents. Not that easily. You lived your life, now you're old, bitter, haggard and hanged up on our relationships and our lives. Madam. Yeah, since the kids... You got married at 15. Since the kids can't say it, let me say it. Be polite. There's nothing hurtful and as damaging as something that is said by the person that you love the most in this world. Okay, they can imagine say if that in a better way. Came out and said something that broke me. Of this is the person I love the most. When nasigaza kabiriti kamukaringa ka. It's easy. Toyagala nakasaza. Sa toyagali boxi kasigala mukamu. Ngata niko kutomenting ngata niko kuga. Bwebiba bivudde bantu balala chango kuva moto you can at least I'll get comfort from my dad. My dad would think of me like that. Kati bwabedanga fall back position yo. It's bad. You know buzibu. Stop it. Stop being toxic. Auntie so yes oli muzadde era tewandiyagadde wuliranga mwana bigamba. Naye abazadde bayita abaana amannya buli linnya bbi nabwatafuna nakuyita malaya nakuyita kinzaga amaaso g'omaggula nkulaba oyo muzadde ate n'obwana bukulaba babugamba ebyo ebigambo bambi neddoka destroy olibo olaba ki tukyagendera ddala maaso era nga twogera on pointers of a toxic relationship tuyerabira junction ekitusi wakaba Malaika Institute. You can give them a call for more information on how to venture around with what course you're going to do and what times you're going to be studying. Their numbers are 0776 13 22 32 or 0758 13 22 32. We love you so much. Tova. Soul Television, Femunyo. Tukyagendera ddala maaso okyali ku junction era nga twogera ku toxicity. What are some of the pointers today ku bazadde? Because abazadde parents are toxic in ways they don't understand. Sometimes it's out of concern. Ng'okimanyi omwana we yakafuna omulimu baakamukuza n'oba nga buli kiseera omubeeba ssente oba gwe wafumbira mu family nga gaba netuweerezeyoko kasente oba gwe omulimu guli bwe guti bana netuweerezeyo kasente n'omunyigiriza n'omupatronizing n'omugyamu omusayi gwonna ate tasobola gana because gwe muzadde anti mwatugambye mwe bakatonda b'oku nsi. I kind of think that you can explain. Any parent is expected to be understanding. Not understanding, to be supportive. Of course.
to understand that omwana wange wano wali tuli musanyu tuzze tuzabira omulimu akufunye bana ekatukakane muko tumusabire busabize neno osabeza yaka nosabeza rent nosabeza gundi nomwana nabeera nga ali jali naye nga buli seera buli walabe essimu yo newe nakugamba tibane mami I have a problem with this. Hey, ngolabye mukwano. Tugenda kola tye. Munne no welabidde okumpereza ka upkeep. Always kigwera mu upkeep, always kigwera mu mpera ka sente. Abazadde bane mukyuseeko. Mulekera osabiriza abaana bamwe bye mutakolerera. Naye ate Parvin, on the other hand though, eri ate abaana abeerabiririra ddala abazadde. Nakambye abaana abeerabirira. Ngambye abaana abazadde abasabiriza ennyo betuliko. Kati bw'aba taasabe ggwe muwala we agenda asabe ku Auntie Sue, Auntie Sue, if I get a job at Salt, and I thank God, like even during COVID times, we were paid well. And it was enough. Auntie, hold up. It's enough for me to say, ntikakati infuna sija kwogera musala. Mitwalo nga 3 katugambe kale. Asigamba gwe. Bukadde buna mama tutandikirawo kakati nengamba tibampadde obukadde nga buna nengamba tikati omanyi ujajja ow'egindi kamuweerezeko emitwalo ki 5 nga naawe okimanyi akase gwenga ogaba nnyingi example sisobola nzolozona kaca mu kibuga nogamba titete ow'egundi kamuweeko sente bweziti nono weno muweeko bweziti nobaayo oli agenda okugattirizaako anti munange ne rent baatugoba babadde batubanja emyezi 3 ogusooka n'omuwa Nunga omanyi jajja tutetenkanye zino oba mami oba ddali let's manage this then nakifuula ekya buli kaseera nti lwoba tumuwadde akolima n'atetegeera nti naawe obeerako ne responsibilities endala obeerako n'ebirala by'oyitamu obeerako n'abalala b'olina okuwa naawe olina okwerabirira ng'omuntu. There is a time Makula here said something that I loved so much. He said that if the firewood is done you can't burn yourself to keep others warm. Tugenda kwekozesa nga luti mu gundi bajita bateje mukubira enku mu kyoto sajja yanteka mu kyalonze. You cannot do that. You can't pour from an empty cup. And if you think that your kids ababana abazadde mutukuza even when we are no longer in your homes. But you're happy there though. Where? Mukumanku. Ndoyo obadde okyanyonyola abazadde swiri. Okay. Mbadde mpuliriza. Abazadde, you have a great impact on us, even when we're not in your homes. Even when you're there dead. are things I can't do because my father is who he is. Parvin, it's like I have to uplift his name. I have to keep the standard. Oshegera nti osanga nolaba omuntu nga mubbi mu government, say yawano local government. Naye nga obubbi mwaba wakamwe mu musindiikiriza obubbi. Eyawano. Nga bakusabiriza buli kimu n'ogamba kakati kankwate mu upkeep w'oku mulimu kuba sikyalina kyakola omululu mungi ewaka. Parvin is right. Kyemmanyi omuzadde like the Bible says leaves an inheritance for his children's children. Bw'oba tewakikola nga tewakikola essaawa zino era omwana Katonda amugamba obutakwerabira nodda agenda tuukiriza obuvunaanyizibwa bwe. Obuvunaanyizibwa ajja butuukiriza okukulabirira. Ndeke kugulira kaleega naye leka akugulire akulabirire. Anti tutunulire abaana baffe bano betuyita abalenzi. Abaana abatabani baffe balina obuvunaanyizibwa obw'okuwasa bazaale nabo abaana baabwe baleke bayisa mu mbeera gye wabayisaamu. Omwana yenna oyinza okuba tewabakuba oba embeera embi naye buli mwana ayagala akolerere abaana be buli mulenzi aleke kuba kyayitamu abaana be bakiyitamu. Kati omuzadde bw'oyagala omilking this side abazzukulu bo bagenda kubonaabona nga abatabani bwe babonaabona, which is not okay. So family eno mutabani we muleka azimbe family then akulabirire nakyo tukikkiriza naye obuvunaanyizibwa bwe ye family ye. Ne bamaama bamaama baffe tubaagala nnyo tukimanyi omusajja alina kubanga alabirira sayidi ya mukazi naye still bba wange taba bbaawo. Kituufu. Taate teyajja kumala bizibu. Taata wange bw'aba yalemererwa okuzimbira n'okukulabirira omwami wange talina kulemererwa kunzimbira na kundabirira nze mukyala we. Atazimbire gwe maama. Tujja toolako era abaana abalenzi abatulaba kwata ssente zimbira famire yo. Maama wo bw'aba talina nju ng'ali mu muzigo kyangu omujja mu muzigo n'omuleeta ewuwo ng'akaddiye. Naye bw'osooka n'ozimbira maama wo famire yo bw'efuna ebuzibu tolina bw'okwata mukazi wo n'abaana bo batwala mu nju gye wazimbira nnyoko.
Your responsibility is your wife and your children. Tebayinza kugamba nti jajja waffe yat failing. They are going to say our dad failed us. So bamama ne batata tubagala era tujja balabirira. Naye bw'oba oyagaliza bazzukulu bo abaana bano baleke bezimbe bakuwe. Anti Parvin mutuufu waliwo omuzadde nga yakubye abaana bo obwavu. Anti kati omuzadde abayitiriza ate bwe mba nkulabirira baganda bange si buvunaanyizibwa bwange. Kati munnange Parvin ate munnange omusajja lwaki baganda wo tebafunira mirimu eyo mu factory kale ate abazadde bazibu batuleetera ebizibu. Omanya omuzadde bwagamba kati imagine ndi ku salt kale omulimu gwonna gw'oba omuwa ajja kirininga eyabere kirina bakutandikeko maama muko fe basiimuuza yagambye bawo omulimu oguliyo. It's very bad. That's very toxic. Abazadde tugenda bakola mu bad tundowooza one day. Abazadde it's a very, very bad. Like we grow up with you people, like we love you and we adore you because buli muntu ngo omuzadde yamuyisa bulungi ne bwabanga yakuyisa bubi n'okola n'omanya tewandyagadde jjajja mazadde okubanga gwe bageya ku kyalo okitegera you do what you can but just because nkoze kyensobola tekitegeeza nti gwe biviireko ddala nkwetike ng'omusaala. Ekiragiro kino ekyokuna ekya honor your father and mother kyekyoka ekiriko promise ennaku zo zibeere nnyingi buwangaazi ennaku zo zibeere ennungi bugatta. Yes, that's what I'm saying. Tujje tukoleyo omulama kuganga what do we understand by honoring, okay? Siganye nti abazadde bano baatubeererawo mu butonga twabasabirizanga njagala kino ne batubeererawo. But also tuleme ate kubeerabira nnyo. Don't forget your parents. Those who over ask abazadde nakuteka kuninga. It is not good. Okay? No patronizing. Ekiragiro n'ekyokuna kigamba ki? Bible olowooza bagimanyi bakolima bukolima. Naye ate ekintu ky'ekikolima ekyo bakyesibako nnyo. Nze ndowooza nti abazadde bayige okuteesa omwana ono musaasiro otegere nti naye ayina embeera z'ayitamu. Teseza muzabbaawo. Nze atusuka tinyiza okuba ndabika miliyoni naye nga sigirina. Teyantegekera lwakuba yali asasulira mu fees. Kati mbadde nsaba tubeere considerate ng'abaana. Whose responsibility is it to pay school fees? Anti so tetuganye baana kulabirira bazadde baabwe. It's okay. But the bazadde should not overdo it. Do not drain yourself. Tewetunda lwa muzadde. N'abaana should not overforget their parents. Do not forget your parents. Do not forget your parents. Labirira abazadde bo mu buli ngeri yonna gy'osobola. Okitegeera? Tosuza famire yo gye tuyita omwana wo ne mukyala wo njala. Kubanga kitawo yasuze enjala yamanyi yeye gachite yakola. Temukisussa abazadde. Temukisussa. Abaana batutumye tubagambe. Kubanga it's not right. Kale nze sikiganye era tebajja kisussa abazadde bakiwulidde. Mama mutere w'ennimiro. It's a very bad trait. Mu abaana lwaki olinda n'okulinda omuzadde akusabe. Anti obadde tompuliriza. Nagambye Makula nti gwe ng'omwana bw'oba ofunye salary olaba nga bw'ogamba nti eno ya tithe okimanyi nti daddy or mommy are not doing well n'obafunirangayo ka percentage bwe namaliriza ekyo nti waliwo bali ate abakisussa okitegeeza nti ne ka portion kenkuwadde ogambe ezo nozimpadde naye munaye tubadde ne bbanja ku kaduuka ate kakati ne rent banaatera otugoba omanyi nti ne tap kwegamba n'obeeranga mu mbeera yakugabirira ate nga tebafaayo because they are taking from ninga omuti kati nowulira bangi nnyo abazadde bagamba ofunye omulimu weerera ne ku batoobo kati ne weesanga nga gwoyinza n'okuba wakoma wakati mu kusoma naye n'oweereza batoobo paka university batoobo paka university tebakujjukira. It doesn't work like that. It doesn't. So, Auntie Sue, tetuba mu account so serious school fees on jukire. Otherwise, this world will go in shambles. It is important. Do it. And achikuwa at least bajukira abana. There has to be that family team. No, Auntie Sue, tetugamba abana tebalabira bazadde. Bw'aba Katonda akuwadde labirira family labirira baganda bo batwale basome naye nga si family yo kwe kubonaabona lwakuba olabirira bali. And hold up awo wennyini woli your family first tekifuuse nti kati buvunaanyizibwa bwange si ye mukulu w'ekika ndi mukuyambako ng'omwana
bali baganda bange mbagala nnyo sisobola balekerera so bwe zibuze obeza omu obeza ttamu emu tokolima kitegeeza ki abange bwe basomera mu ssomero eriri modern tekitegeeza nti n'ababo bakugulusobaleete kubanga mba sijja kusobola kasinga ffenna tuli ttaki wanene bannange kale abaana temukisussa obulamu waliwo bwolabanga omuzaddewo kangereza waliwo abazadde abatazimba abazadde abateevuga abazadde tebalina kye baakola kubanga buli kimu kye baalina bali balina kikuteekamu obeere with a good future omwana naawe kikkakatako si kuba sasula because tolisasula muzaddewo no baweeko life eri gye baasubwa katonda wabaakusoboledde waliwo life gye njagala gye ndimu lwaki togiwishingira muzaddewo bw'oba omuyina ngero olina obusobozi anti so imagine ndi mu nnyumba erimu ebisenge biri self contained ewange sina bibala sijja mbamanyi ogeza so kati imagine ebisenge mwesalinako obuzibu nabakyawa so imagine olina ebisenge biri self contained weetooloola mulinamu bathtub sinamu bathtub olinamu bathtub ngambye sirinazine zijjala kano nezikufukirira ani mulema maama ani aliko obulemu kumikono wansi otula etobuuka nebuguma nojja n'otuula bw'omala okukola number 1 oba number 2 warm water nekulongoosa tunadde ewaffe sikudda wammwe kwonooneka teriyo ziri wali mu maduuka we bazitunda so imagine ng'osula mu nnyumba ono omukyala gyasulamu wali enaggulu kati ennyumba eri self contained erimu buli kimu tuwafunira ekyo ekyapa enaggulu yoso toxic ng'obeera mu life bwetyo nga maama wo nga emyaka ali mu 8 ng'asitama ku ttooyi ng'embeera mbi ng'asitama ku ttooyi kitegeeza emyaka 8 amagumba ge tegakyasobola kusitama ng'omanyi mama okyakola ng'agenda mu kasika emabbali because tasobola sitama ku ttooyi ng'akola emabbali byonna byonna emabega waako si kuzimba bw'oba olina ennyumba nga ogamba nti erimu ettooyi ey'omu nju ne maama wo mu kasiisiro osobola okukikola kubanga mu kyalo ennaku zino munange obusiisira bwe buliko etoyi y'omu nju tegaana kyalo tegaana kitundu etoyi ya flash tegaana kitundu eyinza okubanga si ya flash naye nga kitoyi kino kitoilet seat okitadde waliwo nawe bye tukusuubira kiri bwe kiti tukusuubiramu okubanga omuzadde omuwobulamu bw'olina kale bw'oba tosobola zimbayo muleeta abeere naawe obadde ku junction tubaagala nnyo ku munye tovaako until next time bye bye. The Junction ewagiddwa Malaika Institute. We teach people how to work. Registration is in progress. Call us or 0776 132232 or 0712 587 603. Visit us on the web at www.malaikainstitute.com or Facebook at Malaika Institute.